Shilpguru. He is the only Shilpguru in country. अदरवाइज क्या होगा, कहीं से अंडुलेटिंग हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है. सिमिलर शेप. Presently, we are working on craft exchange program between India and Zimbabwe. The institute, Bamboo and Cane Development Institute, is basically dedicated for training, skilling, design intervention, and other marketing support. So, for this program, a total 23 participants from Zimbabwe are there, and 25 artisans from India is there. The craft, what we are focusing is bamboo basketry craft. The artisans or the participants from Zimbabwe are not so skilled in bamboo basketry thing. So the main constraint or the main constraint what they are feeling is design and product variety. So presently we are working on different designs, different patterns, different forms of basketry. They have certain problem in treatment also. So during this training program we are telling them about various rural technology which they can adopt for treating their bamboo. That would be better for their product longevity. And presently this training program is till 17th, that is for 10 days, total 10 days. And this program is being sponsored by Development Commissioner Handicrafts under Ministry of Textile. And we have a designer team. We have prepared a total 5 teams. Each team have a component of Zimbabwe participant and Indian participants. And each team is headed by a designer as well as a trainer. So these are the 2 people who are giving maximum input to each team. And according to the skills and craft, we are working on different designs, different products. Okay. Yeah, I am Dr. Abhinav Kant, in charge Bamboo and Cane Development Institute. Triple India, Mama is a dot, Mama is a home. My name is Julia Rewai. I'm the projects officer for STEP Zimbabwe, a local NGO which is based in Africa, Zimbabwe. It stands for Sustainable Tourism Enterprises Promotion. For this project in India, we are here in India with 22 participants from Zimbabwe who are bamboo weavers and who comes from a rural background. And we are here for an exchange program between India participants and Zimbabweans, exchanging views and ideas, skills, knowledge impartment,
So far, we've learned quite a lot from this exchange program. We've learned different designs, different ways of processing the material, different types of how to treat the fungal attack, different product development, how to produce different products in different ways. I've noticed that India is well known for its bamboo and the weaving. They are one of the best in Africa, in the world actually, and the government of India has facilitated this exchange program between Zimbabwe and India participants, and we are expecting from this program for the women especially to be empowered, economically empowerment, through new designs, through efficient use of the bamboo. We hoping to realize extra incomes. By that, we're just hoping that their livelihood will be better in the future. And I would also want to recommend the government of India to take this opportunity also to bring some of the participants right back to Zimbabwe, so that quite a lot of people, quite a lot of these weavers in Zimbabwe can get to have that knowledge also. Because right now, I think we've been here for only 10 days and we've just learned a lot, but the time is just not enough to get so much knowledge from these guys of India. So we are kindly asking if the government of India could extend their assistance to Zimbabwe and send more master experts to Zimbabwe, so that this program can have long impacts and greater outreach out there. But I think the government of India and the government of Zimbabwe for facilitating such a program, and I just hope this will not end here, but it's just the beginning. এরা জিম্বাবুয়ে থেকে এসছে 23 জন ক্রাফটম্যান। তবে একটা জিনিস দেখলাম, জিম্বাবুয়ের যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে একটা জিনিস, এদের কনসেপশনটা খুব ক্লিয়ার। কাজ হয়তো খুব একটা ভালো জানেন না বা করেন না, এখন শিখছেন। এদের টেকনোলজিটা বা টেকনিক্যাল know-how যেটা, এটা এদের একটু কম আছে, কিন্তু আইকিউ এদের খুব ভালো আমি যতটা দেখেছি। অর্থাৎ একটা কাজ একটু একবার দুবার দেখালেই এরা কিন্তু ঠিক করে নিচ্ছে, পুরোটাই করে নিচ্ছে। সেই দিক থেকে এরা, আমি আশাবাদী এরা যদি সেরকম সুযোগ সুবিধা পায় তো ত্রিপুরার কারিগর থেকে খুব একটা পিছিয়ে যাবে না। এদের সঙ্গে দু একটা কথাও ওরা আমাকে শিখিয়েছে, যেমন জাকা নাকা, তার মানে গুড ডে। তবে সর্বশেষে আমার একটা কথা আমি বলতে চাই মিডিয়ার মাধ্যমে, যেটা হচ্ছে যে ত্রিপুরার যে এই যে গৌরব, এই বহির্বিশ্বে কিন্তু ত্রিপুরা ম্যাপের কোন জায়গায় আছে এটা কিন্তু অনেকেই জানেন না, কিন্তু এটা জানেন বা জানতেন যে ভালো সুন্দর বাঁশবেতের তৈরি বস্তু আনতে গেলে যেতে হবে ত্রিপুরায় বা আগরতলায়। এটা এখন বোধহয় এতটা নেই, এটাকে ফিরিয়ে আনা দরকার এবং তার জন্য দরকার ভালো ট্রেনিং। এইখানে যারা আছেন এখনও কৃষ্ণদাস পাল বা আরও দু একজন যারা আছেন, এদের পরে কি হবে এইটা ভাবা উচিত, এটা সবার ভাবা উচিত এক্ষুনি, আর সময় নেই। কিন্তু আপনি সাউন্ড রেকর্ড করতেছেন না তো, ছবিও করি। ব্রাশ ধরার যে গ্রিপটা, এই
তো ভালো তাড়াতাড়ি আছে বিয়ে করতে কল করো না Zita rangu ndinonzi Maria Madzitire, ndinobva kuZimbabwe. Ndiri under step Zimbabwe. Kunoku takauya kuworkshop. Ndiri kuzwa kufara nokuti madesign ese tadzidziswa uye zvemadhai, zvikuru zvemadhai ngatisingazivi kuti tinoita sei, but tatodzidziswa. Zvakawanda zvatadzidziswa kunoku. Zvimwe zvatatisinawo kumba kwedu. Saka ndiri kufara zvikuru kuti tatove nebundutso nezvataita kuno. Dai tarapa tichingodini, tichingodzidza kusvikira tiawo pamusoro. Azvita. Ini ndinonzi Hatizwan Tsanganiko. Ndinobva kuZimbabwe. Ndiri under step Zimbabwe. Inini ndiri kufara zvikuru nekuuya kwatakaita kuworkshop. Tadzidza zvakawanda kuworkshop, mamwe madesign atatisingazivi neataingoziyawo. Zviri zvinhu zvakanaka zitereki zvokuti tikabvawo kunoku tinokwanisa kuenda koitawo zvatinokwanisa kuita, tichikwanisa kuriritirawo kana mhuri dzedu taona kwekungotengesera kusvika tangoraramisawo mhuri dzedu muupenyu hwedu tichiti patenda.